MBC, CEC. For them, the C will be the commerce, right? Yes. Yes. Now, the introduction to business. This commerce theory part consisting of 50 marks in your examination, and the remaining 50 marks you can score from the accounting subject. Okay? The first 50 marks you can score from the commerce theory part, and remaining from the commerce accounting part you will score 50 marks. Totally 100 marks paper. Okay? Right. So first, introduction to business. What is business? See, business means it is everyday transactions. Transactions means what? What's the meaning of the transaction? Transactions means activities now. Activities. What kind of activities, madam? If you get the doubt, I will explain you. See, for example, I'm just taking examples, two cases. This is first case. X is a person and he have 5 buffaloes. He have 5 buffaloes and he getting milk. He getting milk from these buffaloes. The milk, whatever he getting from the buffaloes, daily he is selling into the market. He daily is selling into the market and he getting some amount of income also. Okay, he getting some kind of income by selling those milk into the market. Selling the milk of the buffaloes, he getting the income from the market. Okay, from the customers, he getting the income. This is one case. Actually, why I am explaining these things, you have to decide what is the business. Okay, so this is daily activity now. After that, we have another case. Another case of Y. Another case is Y. And here, the person, some Y person. Okay, this Y person started to office. Again, office is by there. So when he started to office, he was moving towards the office. Office ki by there veltunnaru. At some distance, koncham dooram vellinaka, his scooty given trouble. Actually, here is his office. Now his scooty giving some trouble. Every day, not only one day or 2 days, every day his scooty will give some type of troubles to him. So again, he have to went to the mechanic shop and he have to give some money to them and he have to make the repair. They will make the repair to it. Afterwards, he will again go to the office and it will be late. Yes. So these activities will be continued daily. So one fine day he decided to sell that scooty. Okay. He want to sell that scooty for 25,000 rupees. Actually, he want to sell it for 25,000 rupees. But what happened? His friends and his relatives, someone want to purchase that, and they will purchase it for 20,000 rupees by bargaining. Bargaining chesi enta konnaru 25 ki someone 25,000
be a daily transaction. It should be happen daily activity. It should be a daily activity. That is the business. If it is happening daily, then we say it as a business. Now let us enter into the chapter. If now you know what is business, now let's discuss the chapter. Okay. So first the part is introduction. Business is a human activity. Yes, obviously business is a human activity because human beings only do the business, right? Obviously now we only do the business, but neither machines nor any kind of robots they don't do any kind of business, right? మనుషులం మనమే కదా business చేసేది. Why? Because we are human beings. In order to survive in the society, yes, in order to survive in the society, we need income, we need money. Yes, we need money. In order to get the money, we have to do some work. Obviously, right? What I am saying is obviously right. So, we do business. Business is a human activity. The first thing is that business is a human activity that is done by the human beings, means we. Afterwards, producing and marketing of goods and services. Producing and marketing of goods and services. In the example you see, he is taking milk from the buffaloes and he is selling in the market and he is getting the profit or income. Means producing and marketing. He is doing marketing here. Yes, marketing means going to market and selling the product what you have produced or what you have manufactured. Those things you have to sold in the market. Then only you will get the profit. Actually, the profit is the life blood of the business. It is a life and blood of
MRP rate is rupees 50 rupees. Means this MRP rate is the selling price. ఈ MRP rate అనేది ఏంటిది అంటే ఇది selling price. అంటే దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే MRP rate లో టోటల్ కాస్ట్ ఉంది. ఓకే, టోటల్ కాస్ట్ ఉంది ప్లస్ ప్రాఫిట్ కూడా యాడ్ అయి ఉంది. ఓకే, టోటల్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ యాడ్ అయి ఉంది. తర్వాత దాన్ని MRP rate అని మార్కెట్ లో సేల్స్ ప్రైస్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసేస్తారు. మీరైనా నేనైనా పోయి కొనుక్కుంటాం. సో ప్రాఫిట్ అండ్ టోటల్ కాస్ట్ ఆర్ హిడెన్. దాన్ని దాచిపెట్టి ఫైనల్ రేట్ మాత్రమే మనకు చూపించడం జరుగుతుంది. సో నౌ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్ హియర్, లో ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ, ఎవ్రీ కంపెనీ, ఎవ్రీ ఫ్యాక్టరీ try to reduce the production cost. ఉత్పత్తి ధరని తగ్గియాలి అని అనుకుంటారు. ఎందుకంటే when they reduce the production cost, they can add profit to it and they can get more profit. Ela, when the production cost is less, they are adding some profit. They will sell those products into the market. When there is a more sales in the market, ultimately they will get the more profit. So profit ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి low production cost. ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అనేది తక్కువ ఉండాలని ప్రతి కంపెనీ ట్రై చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, కొన్నిసార్లు సోప్స్ కొన్నప్పుడు మీకు 4 ప్యాకెట్ సోప్స్ వస్తాయి. 4 సోప్స్ కి వచ్చేసి సమ్ 120 రూపీస్ కి 4 సోప్స్ అంటారు. అనేసరికి మీరు అందరూ పోయి కొంటారు. ఎస్, అందరూ పోయి కొంటారు. వై దే ఆర్ పర్చేసింగ్ దీస్? బికాస్ హీ గివింగ్ 4 సోప్స్ ఫర్ 120 రూపీస్. యాక్చువల్లీ దానికన్నా ముందు అతను 3 సోప్స్ ఇచ్చేటోడు 120 చార్జ్ చేసేటోడు. బట్ నౌ ఫర్ 4 సోప్స్ హీ గివింగ్ 120 రూపీస్. ఇప్పుడు మీ మైండ్ ఏమొస్తుందంటే మా 4 సోప్స్ 120 రూపీస్ అదే ప్రైస్ కానీ 4 సోప్స్ అంటే అక్కడ ఏం చేస్తాడంటే అతను క్వాలిటీని తగ్గించేస్తాడు. ఓకే, అతనికి మెయిన్గా కావాల్సింది ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ తక్కువ కావాలి కదా. క్వాలిటీని తగ్గించేసి ఒక సోప్ ఎక్స్ట్రా వచ్చేటట్టు చేసి అదే ప్రైస్కి అమ్మేస్తాడు. అంటే మీరేమనుకుంటారు? వావ్, దిస్ కంపెనీ ఇస్ ఎక్సలెంట్, దిస్ కంపెనీ ఇస్ మార్వెలస్, ద కంపెనీ విల్ గెట్ ద గుడ్ విల్. అలా చేసుకొని మంచి పేరు, ఇట్స్ గెట్ వన్ బ్రాండ్ ఇన్ ద సొసైటీలో బ్రాండ్ అనేది తెచ్చుకుంటుంది. నెక్స్ట్, ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ద లైఫ్ బ్లడ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, ఆఫ్ ద బిజినెస్ కి ప్రాఫిట్ అనేది ఏంటిది? లైఫ్ బ్లడ్ లాంటిది. వితౌట్ ప్రాఫిట్ నో బిజినెస్ విల్ బి రన్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిజినెస్ విల్ బి run with the profit module. Profit is the main thing. You have to keep in your mind always that profit is the most important thing for the business. Okay. Next, manufacturer, wholesaler, shopkeeper. Yes, the goods are manufactured somewhere. Okay, if you take Maggi packets or if you take some type of biscuit packets or any types of snacks like kurkure, lays, backside చూడండి, manufactured in Kolkata, manufactured in Delhi, manufactured in Bangalore, ఇలా ఉంటుంది. Means they are manufactured in one place and they are sent to the wholesalers. Wholesalers అంటే ఎవరు? బల్కీగా, మీన్స్ బల్కీ, హ్యూజ్ గా కొనేటోళ్ళు. హోల్సేల్ షాప్స్ ఉంటాయి, బల్కీగా కొనుక్కుంటారు వాళ్ళు. ఎవరి దగ్గర నుంచి? మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ దగ్గర నుంచి హోల్సేలర్స్ బల్క్గా, మీన్స్ హ్యూజ్ గా కొనుక్కుంటారు. కొనుక్కొని షాప్ కీపర్స్ కి మళ్ళీ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. షాప్ కీపర్స్ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకుంటాం. అంటే see how many hands are there. Manufacturer whatever he manufacture, he will send it to the wholesaler. The wholesaler will purchase at some price that is lower than the shopkeeper's price. Manufacturer purchase from the wholesaler for 10 rupees అనుకోండి. The wholesaler will sell to the shopkeeper for 20 rupees and the shopkeeper sell to the customer, means we, for 25 rupees. See, in every stage, if you observe here, in every stage there is a profit. Here they have a 10 rupees profit, wholesaler getting 10 rupees profit, shopkeeper getting 5 rupees profit. Manufacturer, if he manufacture for 5 rupees, he will get 5 rupees profit. So every stage of the business depends upon the profit itself.
Profit is the main theme of the business. So that's why I'm saying it as a lifeblood. Okay. Next one. Globalization, liberalization. In the 10th standard you have in social studies. Globalization. So globalization is nothing but all the MNC companies, multinational companies. What is MNC stand for? What does MNC stand for? MNCs, multinational companies. These MNC companies will do the business all over the globe. Okay, they will do the business all over the globe. They make the globe as a globe market. Okay, they make the globe as a global market and they will do the business all over the world. That is MNCs. Then what is this liberalization? Liberalization means restrictions. When you are doing business in America, you have to follow the law and order and also the rules and regulations and policies of the company. Okay, so you have to follow those things there. Indian Company Act is there. What is the Indian Company Act? That is 2013. Indian Company Act. Current Indian Company Act, that is 2013. We have to write it. So, Indian Company Act. Indian Companies Act. Companies Act. That is 2013. Means in this Company Act there are certain rules and regulations that every company has to follow. What are those we will study in the upcoming classes. Okay. So globalization, liberalization. Liberalization means restrictions, rules, regulations, following of law and order of the country and also following the policies of that particular company. Okay, policies also they have
The men's will do hunting, fishing, okay? Yes, making weapons, okay? Early man's period అంటే కొంచెం మోడర్న్ అన్నట్టు, మరి early man's కాదు, కొద్దిగా మోడర్న్ పీరియడ్. Hunting, fishing, making weapons for hunting. This is men's activities. Female ఏం చేసిండ్రు మేడం అంటే men's is చేస్తే females ఏం చేసిండ్రు? They started cultivation. You know cultivation, వ్యవసాయం, cultivation, taking care of children, okay, taking care of children. These are activities done by the females. Males are doing hunting, fishing, making weapons. At the time, the food can't be purchased from the markets. They will take the food from the forest, okay? They extract the fruits from the forest, vegetables from the forest. If they want to eat meat, they will hunt the animals. If they want to eat fish, they will go and do fishing. This type, there is no money, there is nothing. So what you want, you go and take from there itself. That is household economy. Okay, you got the idea. Household, that's fine. అంటే ఇంట్లోనే ఫ్యామిలీ వాళ్ళు మాత్రమే చేసుకుంటారు, బయట అవుట్ సైడర్స్ ఎవరు పార్టిసిపేట్ కారు. అండ్ there is no money to exchange also. There is no medium of exchange also. Next, after this, slowly primitive barter system is came. Primitive barter system అంటే exchange of good for exchange of one good for another good. Simply we can say that exchange of one good for another good. Exchange of one good for another good. For another good. One good ni inko good toti exchange చేయడం. One good is exchange for another good. That is about the barter system. అంటే ఒక వస్తువుని ఇంకో వస్తువుతోటి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫర్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాం, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న, A is a person and B is another person. Now A has paddy, okay? B has horses. He has some number of horses. Now A want one horse, okay? And B want some 10 bags of paddy, okay? One horse cost is some rupees, 10,000 rupees. And here for one bag of rice, for one bag of paddy, the cost is 1,000, not 1,000, if we take, just wait. One
just exchanging of one good for another good. The rise of the trade. Now slowly they started the rise of the trade. Trade means import export, right? But in the first starting stage, they don't trade in the home country. You have to know home country and host country. Okay, meeku home country, host country ante ento teliyali. Rise of trade. Home country ante the country in which you are living. The country in which you are living, that is home country. For us, home country is India. And host country ante enti mari the country in which others are living. Ante America, Britain, France, Russia, Canada, ivanni manaku host countries. Ante other countries ni manam emantam host countries. Why we calling it home country India? Manam India lo unnam kabatti India is a home country. If I am in USA, then America is my home country. Meer ekkada unte adi meeku home country. Dani opposite any countries untayo avanni meeku host countries. The rise of trade. Now slowly the trade started. Means the money has came into the market. Exchange of money. One good is exchanged with money. Money to oka vastuni inko vastuni exchange chesukodam modalupettindi. They started using the money. Okay, this thing is just happening in the home country. Foreign countries ki inka vellaledu. Meer chuste ikkada undi na foreign countries. Starting lo em chesindru local areas em untayo aa local areas ni maatrame target chesi local cases walla home country loni trade cheyadam modalupettindi. War in need, they will send those goods to that place. Just for example, India lo manam 29 states unnai. Aa 29 states lone adi rotate aythu untadi atla. Tarvata town economy. Slowly what happened? These traders who will do the trade, he will called as a trader antam. Trade evaru chestaro vallani emani antam trader. What we call them? Trader. Who do the trade? That person is called as a trader. Trader ani antam. Slowly in the town economy. What is town economy means? Local areas. Where the local areas we have, these local areas chinna emayipoyina ante ee local areas anni they started receiving goods. వాళ్ళకి కావాల్సిన goods అన్ని వేరే ప్లేసెస్ నుంచి వీళ్ళకి సప్లై కావడం స్టార్ట్ అయింది లోకల్ ఏరియాస్ లో. ఆ లోకల్ rural areas, okay, local rural areas are changed into towns lo change ayindi because all goods are coming towards them, coming to the local markets. Wala local markets ki vastunnayi kabatti slowly that local areas are changed into the towns. And also the traders started giving credit to the customers. Ante appuki kuda వస్తువుల్ని ఇవ్వడం మొదలుపెట్టిండ్రు. అంటే తర్వాత వాళ్ళు పే చేస్తారు. ఫస్ట్ అప్పు మీద తీసుకోవడం క్రెడిట్ బేసిస్. ఓకే, దట్ ఈస్ టౌన్ ఎకనామీ. అండ్ afterwards we have international trade. After that I told you about the LPG system, right? The LPG system, there I have written LPG system, right? In the LPG system, what we have in the LPG system in 1991, according to new India's economic policy, this LPG system has introduced globalization, liberalization, privatization, globalization. Yes, with this international trade is possible. Some middlemen are there. Means between one country and another country there are some middlemen. For example, this is India, this is America. Between some middlemen are there, they will do some type of contract వాళ్ళ మధ్యలో ఏర్పడడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత some specialized insurance అంటే
purchases. Even books are also purchased in the online. The technology has completely changed. Now you are listening to online classes, right? So the history of the commerce, household economy, first thing. So household economy means the men are doing fishing, hunting, these all things. Females are taking care of the children and doing cultivation, these all things. Primitive barter system, exchange of one good with another good. It is not that much good thing because sometimes it will be that transaction is not possible. Consolidated transaction is possible count. And the rise of the trade. Chinnaga trade and started. When the trade got started, the money was came into the market. Market for money was chasing as a mean of exchange. Okay. After the town economy, local areas could apply towns to be converted due to the supply of whatever the things required by the people that they are getting from the towns. International trade. International trade means the LPG system in 1991. This is new Indian economic policy. According to that, the LPG system has been started. With that, started doing international trade all over the world. Simply for this international trade, we can say MNCs are the main thing. These multinational companies are main persons who are actually participating in the international trades. Afterwards, e-commerce, electronic commerce, online commerce. We can say it as e-commerce, electronic commerce, online commerce. So the services are 24/7. You can purchase anything, anytime, anywhere. There is no any type of restrictions. Anytime, any place, any cost. There are different types of cost also. Number of sellers in the market. You have number of options. So these all are the things in this history of the commerce. Today, in this session, we have discussed about the introduction of the commerce and in business and the history of the commerce, how it came forward. Right? So, thank you. The class is, this session is ended up to here. In upcoming session, we will go for the another topic. Okay. Good morning, welcome to our online education. So, commerce theory part for the first year's English medium. So, we are dealing with the chapter that is Introduction to Business. In the previous part 1, we have seen the introduction of the business and
What is an economic activity? All activities undertaken, okay, all activities undertaken with love, affection, charity, sympathy, and these etc. Those are considered as non-economic activities. For example, let me give example for non-economic activity. The mother, she will cook the food for her family. Yes, the mother will cook the food for her family. She love her children. Yes, as a housewife, from morning to evening, she will do all the works, and she does not expect any kind of money or any kind of financial benefit from the family. She will provide all the services, but she never expect anything. So mother is the best example for non-economic activities. So best example for the non-economic activity is mother, and for the best example for the economic activity is businessman. Yes, the business enterprises and business firms. So here the best example is businessman. Businessman is the best example for the economic activity, and here non-economic activity, the mother is the best example. She is the mother who is the best example for non-economic activity. She love the children. She show affection towards the family. Charity means some other organizations. This is not
institution. Now X meet with the Y. X Y ni meet అవ్వడం జరిగింది. And Y given job to X. Y ఏం చేశారు? X కి జాబ్ ఇచ్చిండు. ఇచ్చినాక there is agreement between them. అంటే ఇన్ని నెలలు నువ్వు నా దగ్గర పని చేయాలి, ఇన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు నా దగ్గర పని చేయాలి అనేది ఒక అగ్రిమెంట్ వీళ్ళ మధ్యలో జరిగింది. yes now there are two parties, two persons will be. so X అనే పర్సన్ ని మనం ఏమంటామంటే ఎంప్లాయీ. ఏమంటాం? ఎంప్లాయీ అంటాం. మరి జాబ్ ఇచ్చిన వ్యక్తి, జాబ్ ఇచ్చిన వారిని ఏమంటామంటే ఎంప్లాయర్. ఏమంటాం? ఎంప్లాయర్. ఇక్కడ లాస్ట్ కి ఇఆర్ వస్తుంది, ఇక్కడ డబుల్ ఈ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే. employment means it is agreement between the two parties ma. X Y అన్న two parties మధ్యలో అగ్రిమెంట్ అన్నట్టు. ఏం అగ్రిమెంట్? జాబ్ రిలేటెడ్ అగ్రిమెంట్. అక్కడే సాలరీ డిసైడ్ అవుతుంది, అక్కడే అన్ని డిసైడ్ అయిపోతాయి. బికాస్ సాలరీ ఎందుకు ఇస్తున్నాం ఇక్కడ ఎంప్లాయీకి? మరి సాలరీ ఎందుకు ఇస్తున్నాం ఎంప్లాయీకి అంటే ఇక్కడ దే ఆర్ కమింగ్ అండర్ ద ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. yes economic means it has to be connected with the money. so employment is an agreement between the two persons. X and Y, these two are the two persons. yes so X is working in the institute of Y. X Y యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో పని చేస్తుండు కాబట్టి X ని ఏమంటున్నాం? ఎంప్లాయీ అంటాం. జాబ్ ఇచ్చిన వాళ్ళని ఏమంటామంటే ఎంప్లాయర్ అంటాం. ఓకే. ఎవరి దగ్గర మనం పని చేస్తున్నామో, ఎవరు మనల్ని హైర్ చేసుకున్నారో, హైర్ మీన్స్ హైర్ అంటే మనల్ని తీసేసుకున్నారు అంటే ఈ టైం వరకు మనం వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు అన్నట్టు. సో hiring the employees means selecting the employee. You are selected, you are hired for that institution. You are hired for that institution. అట్లా మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకున్నప్పుడు you are the employee of that institution and the person who given employment to you, he is the employer. That is the relation between the employer and employee. There should be always healthy relationship between the employee and employer. And employee should have to follow the rules whatever that is levied by the employer. Okay, employer చెప్పిన రూల్స్ ని ఎంప్లాయీ ఫాలో చేయాలి. because he is the boss na, boss చెప్పింది ఫాలో కావాలి. so that is about the employment. so this is about the types of economic activities now. after that బిజినెస్ దీంట్లో నుంచి ఒక దాన్ని తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. తర్వాత ప్రొఫెషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. బిజినెస్ అంటే కొద్దిగా హ్యూజ్ గా ఉంది మన టాపిక్. సో ఫస్ట్ బిజినెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. పార్ట్ 3 లో మనం ఇంకా బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని కంప్లీట్ చేసుకున్నాక టోటల్ బిజినెస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక we will complete the profession and employment, right? yes so business, what's a business? daily చెప్తున్నాను కదా. business means buying and selling of goods and services with the profit motive. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే బిజినెస్ వ్యాపారం అనేది ఏంటిది? అమ్మకాలు, కొనుగోలు. yes purchasing, selling. ఏంటిది? goods and services with profit motive. profit is the main thing. చెప్పాను కదా, profit is a life blood. yes blood మన బాడీలో ఎంత ఇంపార్టెంటో బిజినెస్ కి కూడా ప్రాఫిట్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్. ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వాలన్నా, ఫ్యూచర్ లో కాంపిటీషన్ ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు స్టాండ్ అవ్వాలన్నా కానీ, లేదా ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలన్నా కానీ ప్రాఫిట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. లెట్ us see what is the business according to the BMO Wheeler. ఇందాక చెప్పిన డెఫినేషన్ according to me. ఓకే, నౌ ఇక్కడ ఇచ్చిన డెఫినేషన్ according to BMO Wheeler. ఇదేమంటున్నారో చూద్దాం. Business is an institution. Business అనేది ఒక institution. Obviously, organized and operated. Business is an institution that is organized and operated. దాన్ని organize చేయాలి, operate చేయాలి. Organize చేయడం అంటే ఏంటిది? Organize means all the facilities, plant and machinery, furniture, everything. Plant and machinery అంటే plant అంటే మీకు కామర్స్ ఇంకా అకౌంట్ స్టార్ట్ అయితే తెలుస్తుంది. Plant and machinery అంటే ప్లాంట్ అంటే మీరు చెట్టు అనుకుంటున్నారు, చిన్న బేబీ ప్లాంట్ అనుకుంటారు. ఆ ప్లాంట్ కాదు, మిషనరీ అంటారు. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అంటారు.
క్రియేషన్ ఆఫ్ యూటిలిటీస్. క్రియేషన్ ఆఫ్ యూటిలిటీస్ అంటే టైం యూటిలిటీ, ప్లేస్ యూటిలిటీ ఇవి ఉంటాయి కదా. అంటే క్రియేషన్ ఆఫ్ యూటిలిటీలో టైం యూటిలిటీ, ప్లేస్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటి మేడం అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనేది ఒక ప్లేస్ లో జరుగుతుంది. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది ప్రొడక్షన్ అనేది ఒక ప్లేస్ లో జరుగుతుంది. దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో చేస్తారు. సో ప్లేస్ యూటిలిటీ అంటే ఈ క్రియేషన్ ఆఫ్ యూటిలిటీస్ లో మనకు ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లేస్ యూటిలిటీ. ప్లేస్ యూటిలిటీ అంటే ప్లేస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఒక ప్లేస్ లో జరిగింది, కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాత్రం ఆల్ ఓవర్ ద ఏరియాస్ జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం ఆ ప్రోడక్ట్ ని కొనగలుగుతున్నాం. తర్వాత టైం యూటిలిటీ. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, స్నాప్డీల్ వచ్చినాక ఏమైపోయింది, 24/7 సర్వీస్ అయిపోయింది. సో దాంతో ఏమైతుంది మనకు టైం యూటిలిటీ అంటే టైం కూడా మనకు లెస్ అయిపోతుంది. వి నో నీడ్ టు గో ఫర్ షాపింగ్ మాల్, 10 చూడాలి, మళ్ళీ వేరే నచ్చకపోతే ఇంకో షాప్కి వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఇంట్లో కూర్చొని ఫోన్ తీసుకొని ఏమంటే అమెజాన్లో చూడండి, నచ్చలేదా ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళండి, అది నచ్చలేదా స్నాప్డీల్కి వెళ్ళండి, మింత్రా, చాలా ఉన్నాయి యాప్స్. సో ఇట్ క్రియేటింగ్ ద టైం యూటిలిటీ. తర్వాత ప్రమోషన్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకు. అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేదనుకోండి మనకు ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి వి డోంట్ హ్యావ్ కంప్లీట్ ఐడియా అండ్ కంప్లీట్ క్లారిటీ రిగార్డింగ్ ద ప్రోడక్ట్. ఎస్, advertisement is the most important thing. It is also one of the part of the utility. Next, continuity in dealing. Single day transaction ni manam business ana cheppina in the previous part 1 lo untadi chudandi meeru. 5 buffaloes Ramu daggara untari. Just one Ram daggara oka scooty untundi. So one day matram atanu scooty ammestadu, next day bike తీసుకొని ఆఫీస్ కి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతాడు. కానీ ఇతను మాత్రం ప్రతిరోజు buffaloes ని తీసుకొని మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి, అక్కడ సేల్ చేయాలి, అక్కడ నుంచి ఇన్కమ్ తీసుకోవాలి, మళ్ళీ వాటికి గ్రాస్ చేయాలి. ఇదంతా డైలీ రొటేషన్ ప్రాసెస్. అంటే బిజినెస్ అనేది ఒక రోజు చేసి ఆపేస్తే దాన్ని బిజినెస్ అనము. ఇట్ షుడ్ బి ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ. ద బిజినెస్ షుడ్ బి రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ. ఆఫ్టర్ ద సేల్స్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్. సేల్స్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్. The goods whatever you are purchasing that are completely transferred. Okay, the goods what you purchase, మీరు కొన్న goods ని కంప్లీట్ గా మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాను, నేను వెళ్ళిన ఒక మొబైల్ చూసినా, నాకు బాగా నచ్చింది, నేను అది కొనుక్కున్నానంటే దాని ఓనర్ ఎవరు? నేనే కదా, దాని ఓనర్ నేను. సో దానికి రిటర్న్ నేను ట్రాన్స్ఫర్ ఆ రైట్స్ నాకు వచ్చేసినాయి అంటే దాని మీద నేను ఏం పే చేసిన వాళ్ళకు సమ్ కాన్సిడరేషన్ ని పే చేసిన. That consideration may be in the form of money. Okay, and that consideration is become profit for the business. Okay, I will pay certain amount of consideration and those consideration is become profit. That consideration become money for me and that will become profit for the business. Okay, are you understanding now? So sales చెప్పినాక transfer or exchange కంప్లీట్ గా ఓనర్ కి రైట్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి. దాని మీద ఓనర్ ఏమైనా చేసుకుంటారు. సో అలా ఏమైనా చేసుకోగలిగే రైట్ రావాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, మొత్తం అమౌంట్ పే చేయాలి. పే చేసినప్పుడు మాత్రమే వి గెట్ కంప్లీట్ రైట్ ఆన్ ద గూడ్స్. ప్రాఫిట్ మాట్యూ, ఇది చాలా సార్లు ఐ థింక్ నిన్న ఇన్ ద పార్ట్ 1 నుంచి ఇదే చెప్తున్నా. సో ప్రాఫిట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. వితౌట్ ప్రాఫిట్ నో బిజినెస్ షుడ్ బి రన్ బికాజ్ the society in which the business is running is a dynamic society now. Dynamic ante మారుతుంటుంది, ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది, చేంజ్ అవుతుంటుంది according to the changes of the customer taste, preference కావచ్చు, లేదా changes in their attitude, changes in their preference, దీంట్లో changes వస్తుంటాయి. కాబట్టి ప్రాఫిట్ మాట్యూ మనం ఒకవేళ ప్రాఫిట్ అనేది మనం గెలవాలంటే ఫస్ట్ we have to update with the society. We have to update with the dynamic society. Okay, next, risk and uncertainty. Obviously ఇంకొక విషయం, ప్రాఫిట్ ని మీరు ఎంత బాగా గుర్తు పెట్టుకుంటారో బిజినెస్ లో రిస్క్ ని అన్సర్టనిటీ ని కూడా మైండ్ లో అంతే బాగా ఫిక్స్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ దెన్ దేర్ ఇస్ ఎ రిస్క్ అనే ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. రిస్క్ అంటే ఏంటి మేడం అంటే సడన్లీ there is a change in the taste of the customer. నిన్నటిదాకా కోల్గేట్ యూస్ చేసిండు, ఈ రోజు నుంచి పెప్సోడెంట్ యూస్ చేస్తుండు అంటే సడన్ గా కోల్గేట్ కి డిమాండ్ తగ్గుతుంది కదా.
సేమ్ తెలుగు ఉండే విధానం ఓకే ఉండే విధానంలో మార్పులు అనేవి వస్తుంటాయి. ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ విల్ బి చేంజ్ విత్ ద బిజినెస్. సో సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, బిజినెస్ ఇస్ ఏ social institution. It will improve the standard of the living. Even in the rural areas also now people using smartphones, right? Because the business is just like they are expanding totally. Okay? Next, art as well as the science. Business is a art. Yes, it is a art because it requires skills. Okay? It requires experience. Business చేసే వాళ్ళు చూడండి మీరు వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కూడా డిఫరెంట్ గా మొత్తం మనల్ని కన్విన్స్ చేసే మోడ్ లోనే ఉంటాయి. అదే మిగతా వాళ్ళు మనం మాట్లాడే మాటలు కన్విన్సింగ్ మోడ్ ఉండదు, కానీ వీళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కంప్లీట్ కన్విన్సింగ్ గా ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సైన్స్, ఎందుకంటే బిజినెస్ లో సర్టెన్ రూల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ సైన్స్ ఆల్సో. సో దట్స్ వై బిజినెస్ ఇస్ ఏ ఆర్ట్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఏ సైన్స్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద characteristics of the business. Once again I will recall what I said. Economic activity deal with goods and services. Here we have consumer goods, capital goods and services. Creation of utilities, continuity in dealing, sales, transfer or exchange, profit motive, risk and uncertainty, social institution, art as well as science. So you just read these topics now. Classification of human activities, types of economic activities లో business definition చదవండి, తర్వాత characteristics of business చదవండి. These will be asked in exam. So don't waste the time. Whatever the time you have, you just do hard work and try to get good marks. Okay? Thank you so much. We will meet in another class. Welcome to Alpha Online Education. Commerce theory part for first year's English medium. So this is the part 3, introduction to business. So in the previous class we have discussed about the business. What is business? Business means buying and selling of goods and services, right? Business means buying and selling of goods and services with the motive of profit. Yes, profit is the main thing for the business. It is a lifeblood. In the previous part 2, I told you that business is a profit is a lifeblood for the business. Yes. Now, in today's class, we are going to discuss about the objectives of the business. Let us know what are the objectives of the business in detail. The first one is objectives of the business. So first of all, we know what are the objectives of the business. Yes, an objective is a goal. Yes, an objective is a goal. Objective means here it is a goal. It is a goal. Or motive means any motive means it is also a type of a goal directed towards. Okay, it is directed towards achievements of predetermined achievements of predetermined. What's the meaning of predetermined? What's the meaning of predetermined? Predetermined అంటే ముందుగా అంచనా వేసుకున్నది, ముందుగా అనుకున్నవి. So achievement of predetermined purpose or aim. Achievement of predetermined purpose or aim అంటే ముందుగా అనుకున్న పర్పస్ కావచ్చు లేదా ఏమైనా కావచ్చు. సో objective of the business means you are deciding something that what you are deciding that is predetermined. Yes, మీరు యాక్టివిటీ ఒక యాక్షన్ చేసే ముందే బిజినెస్ లో you will decide firstly and afterwards you will implement it according to the business. Yes, the objective of the business clearly stating that business objective is predetermined to achieve its goals and objectives. To achieve its goals and objectives, right? So that is the main objective of the business. Means ముందుగా అంచనా వేసుకున్న objectives means what you have to do, what you
predetermined ముందుగా అనుకున్నది అచీవ్ చేయడానికి మనం what are the objectives are there in the business. Today we are going to study in detail. So objectives of the business are broadly classified into four categories. One is economic objectives, next one is social objectives, and next one is human objectives, and the last and important, that is national objectives. Let us know one by one what is economic objective, what is social objective, and what is human objective, and also national objective. So economic objective, the question here, economic objective. So economic objective means in the part 2 I told you about the economic activities and non-economic activities, right? We have already discussed about the economic activities and non-economic activities. What is economic activities? Those are related with the money. Yes, those are related with the money. Those activities are known as economic activities. Types of economic activities means business, profession, and employment. Those are the types of economic activities. And today we are going to study about the economic objectives, about the economic objectives of the business. Objectives of the business. In that, what are the economic objectives? Means economics means it is related with the money. Economics means it is related with the money. Now let's see what are the economic objectives, right? First one, earning profits. Yes, first itself it was written that earning profit. So as I told you that it is a lifeblood for the business. How we need blood for our body. In the same way, in order to run the business, in order to continue the business, we require the profit. We have to earn the profit. How the profits can be earned? By doing good service, by providing good goods. Okay, good goods and good services. Okay, good goods and good or quality. Good or quality. Quality goods and services. Quality goods and services. With these we can get or we can earn profits. Yes, how we earn the profits means with the quality of goods and services. If we provide to the customer, then we can earn the profits, because the profit is the most important thing, right? The profit is the most important thing for the business. It is a lifeblood for the business, right? Then go for the next one, that is the creating customers. Yes, business economic objective. Economic objective, next objective is creating the customers. It has to create the customers. Okay, the business, the economy has to create the customers. Yes, it has to create the customers. So how it will create the customers means, first the business have to know what is the mindset of the customers. Okay, first business ఏం తెలుసుకోవాలి, what is the mindset of the customer, how the customer should be reacting, and what products they are expecting from the company. These things are the
utilize in optimum manner. Optimum అంటే ఏం లేదమ్మా, optimum meaning ఏంటంటే completely. Optimum కి meaning ఏంటంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే optimum meaning ఏం లేదు, complete అన్నట్టు, full అని చెప్పొచ్చు. Complete or full, full గా యూస్ చేసుకోవాలి రిసోర్సెస్, వేస్ట్ చేయొద్దు. ఓకే, you should not have to waste the resources and you have to use optimum use of the resources. This is about the economic objectives of the business. Let us move towards the social objectives of the business, right? The first one is the supplying desired goods and services at a reasonable price. See, supplying desired goods. Desire means korika. Yes, desire means korika. So supplying desired goods అంటే మనకు ఎలాంటి goods కావాలి, సొసైటీ రిలేటెడ్ కదా సోషల్ అంటే. సో సొసైటీలో ఒక కస్టమర్ యొక్క డిజైర్ ఏంటిది, అతని కోరిక ఏంటిది, అది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. ఎవరు? బిజినెస్ మ్యాన్. ఫస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే ముందు అతను ఏం తెలుసుకోవాలంటే, ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నారు కదా, అతని కస్టమర్, ఇక్కడ కస్టమర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. క్రియేట్ చేసుకున్నాక వాట్ ఆర్ ద డిజైర్స్ ఆఫ్ దట్ కస్టమర్స్, వాట్ ద గూడ్స్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ we have to provide, and they should be provided at a reasonable price ma. Okay, introduction part lo cheppanu, ainanta varaku the businessman try to reduce the production cost. If you are not listen the part 1, once you listen the part 1, they have written in the introduction topic only I explain you that the businessman always want to reduce the cost of production. Cost of production. They want to reduce the cost of production and they want to increase the percentage of the profit. They want to reduce the cost of the production and they want to increase the percentage of the profit. So supplying the desired goods, when the business is supplying the goods which are more updated, which are very desirable for the customer, then only the business can stand in the market. Otherwise the competitors can easily break the business and this business will completely collapse. Collapse అంటే ఏంటిది, మొత్తం బ్రేక్ అయిపోతుంది, మొత్తం పడిపోతుంది బిజినెస్ అనేది. సో supplying desired goods. Desire, కోరిక తగ్గినట్టు, ఒక కస్టమర్ యొక్క కోరికని తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎలాంటి డిజైన్ కొనాలనుకుంటున్నాడు, ఆ విషయాలన్నింటినీ కనుక్కొని ద డిజైరబుల్ రీజనబుల్ ప్రైస్ ని అమ్మాలి. కానీ వాళ్ళు అక్కడ రీజనబుల్ ప్రైస్ ని అమ్మాలి. బికాస్ ద ప్రాఫిట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, రైట్? ద ప్రాఫిట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. సో వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ సెల్లింగ్, దే షుడ్ బి సెల్ అట్ ఏ reasonable price, right? Now after that, fair remuneration to employees. Dan tarvata emundi, fair remuneration to employees. Remuneration means, what is meant by remuneration? Remuneration means salary ki additional ga iche dani remuneration anta. For example, okay, for example, A అనే ఒక కంపెనీ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A అనే ఒక కంపెనీ ఉంది. సో మెనీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ. ఓకే, B, C, D, E, F, G. These are the employees of the company. Now A is a company, he is the owner of the business and these all are employees. Yes, he is an employer and these are employees. Now what happened? The remuneration. What is the remuneration? Is the company got some amount of profit, means they got huge profit. Chala labam ochindi. Okay, they got huge profit. At the time, the company should have to share the profit with the employees. The company should have to share the profit. Okay, the company have to share the profit with the employees. అలా షేర్ చేసుకునే ఆ ప్రాఫిట్ ని మనం ఏమంటామంటే, ఎంప్లాయీస్ కి వచ్చే ఆ ప్రాఫిట్ ని బోనస్ అంటాం. ఏమంటాం? బోనస్ అంటాం. ఓకే, లాస్ట్ మనం దసరాకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్
by giving bonus. Okay? When bonus అనేది additional గా pay చేస్తారు. ఎప్పుడు when a company has huge profit. Okay? When a company has huge profit. కాబట్టి ప్రాఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, బోనస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ వస్తుంది ఏంటంటే, మేడం బిజినెస్ లో బోనస్ ప్రాఫిట్ వస్తే ఇస్తారు అంటున్నారు కదా, మరి మీరు ఇందాక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దసరాకి సెంట్రల్ ఎంప్లాయీస్ కి ఇచ్చింది బోనస్ అని అంటున్నారు, మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది బిజినెస్ కాదు కదా మేడం అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. కానీ దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే, డ్యూ టు కరోనా ఎఫెక్ట్ ఎంప్లాయీస్ సఫర్ ఎ లాట్. ఓకే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఈవెన్ కరోనా టైంలో కూడా జాబ్స్ చేశారు కదా, సో దే హ్యావ్ డన్ లైక్ దట్, దే ప్రొవైడెడ్ ద సర్వీస్ ఫర్ అవర్ నేషన్. అలా చేసినందుకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళకు హ్యాపీగా బోనస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ దిస్ సర్వీసెస్. ఓకే, అంటే చూడండి అలాంటి బోనస్ వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఎలాంటి డిజాస్టర్ వచ్చినా కానీ దే ఆర్ రెడీ టు ఫేస్, బికాస్ ది గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ దెమ్. ఎస్, ఇన్ ద సేమ్ వే ది కంపెనీస్ లో కూడా బోనస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. ఎస్, the business should have to provide employment generation to the people who have
లాస్. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఒక రిసోర్స్ ఉంది దాన్ని మీరు యూజ్ చేసేసి కంప్లీట్ గా డిస్ట్రాయ్ చేసేసి అనుకోండి, ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్. దానికి అర్థం ఏంటిది? జస్ట్ నాకు మాత్రమే ఆ రిసోర్స్ దొరకదని కాదు, ఇట్ విల్ అఫెక్ట్ ద టోటల్ నేషన్. నేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ అఫెక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ద రిసోర్సెస్ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్ కరెక్ట్లీ, మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్ ఆప్టిమమ్, ఫుల్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, వేస్ట్ చేయొద్దు. ఓకే, అండ్
asked in exam. 100% ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఎగ్జామ్ లోకి వస్తుంది. So don't waste the time. As much as time you have, just go on the topics what we are teaching you through the online classes and read and practice. Okay, you have to write fast also. Speedness kuda undali. Exam lo tondaraga rasedi untundi kada, so you have to maintain speed along with the neat writing. Okay, so this is the topic of today's part. So we will meet in the next class. Up to then, thank you. Good morning ma, welcome to all for online education.
మన సబ్జెక్ట్ అయితే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో రిక్వైర్డ్ స్పెసిఫైడ్ క్వాలిఫికేషన్. స్పెసిఫిక్ క్వాలిఫికేషన్ ఏం కావాలి ఒక లెక్చరర్ కి? ఎంకామ్ కావాలి. నాలెడ్జ్, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ what knowledge they require the knowledge of commerce and accounts knowledge కావాలి. yes theory part knowledge కావాలి, accounting part knowledge కావాలి. మరి ట్రైనింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మేడం అంటే while they are studying this qualification they have some seminars. okay ఆ టైం లో కొన్ని సెమినార్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తారు కాలేజ్ లో. ఓకే ఫర్ దట్ దే విల్ బి గివెన్ సమ్ మార్క్స్ ఉంటాయి, దానికి సమ్ గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ లో మార్క్స్ ఉంటాయి. ఓకే సో ఆ మార్క్స్ ని బేస్ చేసుకొని యు విల్ బి గెట్ ట్రైన్డ్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ while you are education. మీ ఏ క్వాలిఫికేషన్ ని చదువుతున్నారో వాట్ ఆర్ క్వాలిఫైయింగ్ at that time only మీకు నాలెడ్జ్ ఆ సబ్జెక్ట్ ని మీ మైండ్ లో ఇంజెక్ట్ అయిపోతుంది. దాంతో పాటు while you are studying at that time only you have some seminars ఇచ్చేది ఉంటుంది. అలా చేయడం వల్ల సెమినార్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెమీ టీచింగ్ అన్నట్టు. సెమీ మీన్స్ హాఫ్ టీచింగ్. ఆ టైంలో మనం టీచర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి మనకు ఆ టైంలో వాట్ ఎవర్ ద క్వాలిటీస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద టీచర్ దట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్లీ ఇంజెక్టెడ్ ఇన్ ద దట్ పర్సన్. ఓకే that is specialized qualification, that is MCOM, knowledge regarding commerce, accounting part and theory part, training regarding the you can get training in the seminars. okay that is completed. Fulfillment of eligibility criteria. Eligible candidates should be taken into profession. For example, I did not completed MCOM, I just completed BCom or some intermediate. okay intermediate, then I am eligible for lecturer? No, I am not eligible because BCom means Bachelor of Commerce, MCom means Master of Commerce, which is the grade Master. So Master is important here. So eligibility criteria, that person should have to fulfill the eligibility criteria. What are the eligibilities required for that profession? Those eligibility criteria should have to be fulfilled by that person, then only that will be possible. Otherwise it will become something like what we say something like a very disaster type lo untundi. That person don't know that knowledge, that person don't have any specific qualification, even though he's come to that field means for him also it will be just like a black hole, and for the people who are participating with him, for them also he will become big question mark. What is this man? What he is not doing anything, he is not teaching well. just ఏమైపోతుందంటే ఆ వ్యక్తిని చూడగానే మనకు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది వచ్చేస్తుంది. బా ఏంది ఇట్లా వినాలా ఇది అన్నట్టు ఉంటుంది. సో ద పర్సన్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఎలిజిబుల్ క్రైటీరియా ఉన్నప్పుడే ఆ పర్సన్ ఆ ప్రొఫెషన్ లో తీసుకోవాలి. మెంబర్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ ప్రొఫెషనల్ బాడీ not profession body, professional NAL professional body. So professional body means what is this member of respective professional body అంటే for example ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు, అతని యొక్క ప్రొఫెషన్ ఏంటిది? he is a doctor, he is a professional. yes so professional body అని ఒక బాడీ ఉంటుంది. బాడీ means not this body means ఒక బోర్డ్ ఉంటుంది. బోర్డ్ లైక్ ఇంటర్మీడియట్ కి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎట్లా ఉంటుందో అలానే డాక్టర్స్ కి ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ అని ఒక బోర్డ్ ఉంటుంది. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అనుకోండి, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ ఈస్ వన్ బోర్డ్. there should be the members of the respective professional body. okay ఇది అసోసియేషన్, ఇది ఒక అసోసియేషన్. ఈ అసోసియేషన్ లో వాళ్ళు మెంబర్స్ అయి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు 10th పాస్ అయిపోయారు అందరూ. yes SSC you have passed. బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ కదా అంటే మీకు సర్టిఫికెట్స్ బిగ్
importance to you. Now you are studying intermediate చదువుతున్నారు అంటే మీరు దేని కిందకి వస్తారు? Board of Intermediate. So you will be the member of Board of Intermediate. ఎంతమంది ఇంటర్మీడియట్ చదివే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ దేని కిందకి వస్తారు? ఏ అసోసియేషన్ కిందకి వస్తారు? Board of Intermediate. When you completed your intermediate, when you pass your intermediate, they will give again one big memo. So in the same way ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్స్ కాబట్టి they should have the professional body లో వాళ్ళు మెంబర్స్ అయి ఉండాలి. అంటే డాక్టర్స్ అయితే ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ లో మెంబర్ అయి ఉండాలి. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయితే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా లో మెంబర్ అయి ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Should follow the ethics and codes. As a doctor, teacher, lawyer or chartered accountant, you have to sorry ma, you have to follow the ethics and code whatever given by your professional body. ఏది చేయాలి, ఏది చేయొద్దు, ఏది చేసే సొసైటీకి మంచిది, ఏది చేసే సొసైటీకి హార్మ్ చేస్తుందో అది మీరు ఎథిక్స్ అండ్ కోడ్స్ ని ప్రొఫెషనల్ బాడీ ఇష్యూ చేసిన దాన్ని ఫాలో కావాల్సిందే. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ దెన్ యు హావ్ టు ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్. నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ నుంచి నెగటివ్ ఇష్యూస్ అనేవి రైజ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఈస్ వన్ డాక్టర్. హీ ఈస్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్. అతను ఏం చేసిండు? దాంట్లో ఏముంటుంది? ద ట్రీట్మెంట్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద పేషెంట్ అండ్ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్. అన్నెసెసరీగా టెస్ట్లని చేయొద్దు. అండ్ ఆల్సో వెన్ ద పర్సన్ ఈస్ క్యూర్డ్ ఇమీడియట్లీ he or she have to be discharged అని కొన్ని ఎథిక్స్ ఉంటాయి. ఎథిక్స్ అంటే విలువలు ఉంటాయి కొన్ని. కానీ కమర్షియల్ డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారు? ఎథిక్స్ కి అపోజిట్ గా వెళ్తారు. ఏం చేస్తారు? పేషెంట్ లోపల చనిపోయినా కానీ ఓ ఈజ్ ఆల్ రైట్, ఇప్పుడే 5 నిమిషాల క్రితం ఆయన లేచిండు, లేచి ఒక కవిత చెప్పిండు, చెప్పిన వెంటనే సడన్ గా కోమాలో పోయిండు. బట్ డోంట్ వరీ, ఎమ్మటే బయటకు వచ్చేస్తారు. డోంట్ వరీ, మీరు మాత్రం పోయి బిల్ పే చేయండి ఓకే అని చెప్పడం. లేదా క్యాండిడేట్ సమ్ స్టమక్ పెయిన్ ఆర్ బ్యాక్ పెయిన్ అని వస్తే డాక్టర్ ఏం చేయడం? ఆపరేషన్ చేసి సంథింగ్ బ్యాక్ పెయిన్, బ్యాక్ బోన్ డ్యామేజ్ అయింది అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి వెనకాల కిడ్నీస్ ఉంటాయి కదా, కిడ్నీలో 2 కిడ్నీస్లో ఒక కిడ్నీ తీసుకొని సమ్ అదర్ పార్టీకి అమ్మేయడం, ఇలాంటివి చేయొద్దు. బికాస్ దట్ ఈస్ అగైనెస్ట్ టు యువర్ ఎథిక్స్ అండ్ కోడ్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్ములేటెడ్ బై ద ప్రొఫెషనల్ బాడీ. ఓకే, యాజ్ ఎ లెక్చరర్ నేను కూడా ఏం చేయాలి? వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ దేర్, మీకు బ్రీఫ్గా సబ్జెక్ట్ అనేది అందించాలి. అంతేగాని బోర్డు మీద రాశాను కదా ఏదో 2 నిమిషాలు చెప్పేసి ఓకే ఇదంతా ఇది చదువుకోండి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ థింగ్, రైట్? ఐ యామ్ ఆల్సో ఇన్ ఏ ప్రొఫెషన్, సో ఐ షుడ్ ఆల్సో ఫాలో ద ఎథిక్స్ అండ్ కోడ్. మీకు ఒక స్టూడెంట్కి అర్థమైనంతసేపు ఏం చేయాలి? ఒక లెక్చరర్ అయినా టీచర్ అయినా చెప్తూనే ఉండాలి, అతనికి అర్థమైనంతసేపు చెప్తూనే ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఎథిక్ అండ్ కోడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ప్రొఫెషన్. Rendering service, they should provide the service to the members. Service provide చేయాలి ఎవరికి? సొసైటీకి. ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నారు, స్పెషలైజ్డ్ మీరు దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్, స్పెషలైజ్డ్ మీరే. మరి ఏం చేయాలి? మీరు సొసైటీకి సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. Some professionals work as employees like me. I am a professional, I am a lecturer, I have the passion of teaching. When I was in intermediate, I have completed intermediate here only, in this college only. So నేను ఇంటర్మీడియట్ నుంచి నాకు ఏముండే? టీచింగ్ అంటే ఒక ప్యాషన్ ఉండే, ఇది పిచ్చి నాకు టీచింగ్ అంటే. సో as now I am working as an employee in this organization. So like that, so many professionals, చాలా మంది ప్రొఫెషనల్స్ ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు చదివిన ప్లేస్ లో కావచ్చు, లేదా వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసిన ప్లేస్ కావచ్చు, అక్కడ ఏం చేస్తారు? యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ లాగా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ profession. Yes, after that objectives. What are the important objectives? Choose them. So actually 3 రాసాను ఎందుకంటే మళ్ళీ objectives repeat అవుతున్నాయి. Repeat again అవే మళ్ళీ దీంట్లోకి వస్తున్నాయి కాబట్టి important 3 objectives రాసాను. Respectable position in the society. You have to gain as a professional. You have to gain respectable position in the society. Society
వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్లా మాట్లాడుకునేటట్టు ఉండాలి. కానీ అక్కడి నుంచి ఈవెన్ లెక్చరర్స్ వెళ్తున్నా వామ్మో ఆయనతో పెట్టుకోవద్దురా ఆయన అన్నట్టు ఇట్లా ఉండొద్దు. బికాస్ ఇది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, బేస్డ్ ఆన్ ద ఎథిక్స్ అండ్ కోడ్ వాట్ యు ఆర్ ఫాలోడ్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫెషన్ లైఫ్, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది రెస్పెక్ట్ అనేది. షేర్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రొఫెషన్ యు ఆర్, యు హ్యావ్ టు షేర్ యువర్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ విత్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ ఇన్ ఎ నీడ్. ఎవరికి అవసరం ఉందో వాళ్ళతోటి ప్రొఫెషన్ రిలేటెడ్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ని షేర్ చేసుకోవాలి. షేర్ చేసుకోవడం వల్ల తగ్గిపోతుందని కొంతమంది అనుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. వెన్ యూ షేర్ యువర్ నాలెడ్జ్, వెన్ యూ షేర్ యువర్ స్కిల్స్, దట్ విల్ బి డెవలప్ మోర్ అండ్ మోర్. అంతేగాని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటే తగ్గిపోతుంది అంటే చాలా మంది, అది తప్పు. పెరుగుతుంది ఇంకా మనకు నాలెడ్జ్. ఎంజాయ్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ వర్క్ విత్ లో రిస్క్. సో యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ యూ హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ టు గివ్ యువర్ నాలెడ్జ్, యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, యువర్ స్కిల్స్ టు ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ ఇన్ నీడ్ అండ్ లో రిస్క్. ప్రొఫెషనల్ ఏం రిస్క్ ఉండదు, ఏం పెట్టుబడి పెట్టేది ఉండదు, క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఉండదు కదా. సో దెర్ ఇస్ లో రిస్క్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రొఫెషన్. వన్స్ అగైన్ I will bring one. Profession means it is a specialized persons, it's a occupation or vocation where there is experts like doctors, lawyers, chartered accountants. Okay, futures vachesaki they have specific knowledge and qualification and training is needed. They have to fulfill the eligibility criteria, whatever the eligibility is there for to become a professional, that should be fulfilled. They should be the member of the professional body. Okay, they should follow the ethics and codes which are levied by the professional body. Okay, rendering service, you have to render the service as a professional. Some professionals work as employees just like me. Okay, objectives, respective position in the society. As a profession you have to gain respectable position in the society. Share skills and knowledge, you have to share your skills and knowledge, that by that you can increase it. Enjoy the freedom of work with low risk. Actually profession antene ఆ profession లో మనం ఎంట్రీ ఇస్తున్నాం అంటేనే మనకు passion ఉంటుంది ఆ profession లో. We will enjoy the work and there is no risk at all. Okay, let us go for the employment what it is. Previous part 3 లో నేను explain, part 2 లో I think explain చేశాను employment అంటే ఏంటి. It is an agreement between employee and employer. It is an agreement. చూద్దాం ఇక్కడ ఏం రాసామో. It is an employment is an contract of service. It is a
ఎంప్లాయ్మెంట్ లో. కాంట్రాక్చువల్ రిలేషన్షిప్. కాంట్రాక్చువల్ రిలేషన్షిప్ ఎవరి మధ్యలో ఉంటుంది? కాంట్రాక్చువల్ రిలేషన్షిప్ అనేది బిట్వీన్ ఎంప్లాయీ అండ్ ఎంప్లాయర్ మధ్యలో కాంట్రాక్చువల్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది. ఒక ఒప్పందం అనేది వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఏర్పడుతుంది. లో రిస్క్ అండ్ అన్సర్టెనిటీస్. బిజినెస్ కాదు కదా ఇది. ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏముంటుంది? ఏముండదు. ఎంప్లాయీని అపాయింట్ చేసుకుంటారు. ఎంప్లాయీకి సరైన నాలెడ్జ్ ఉండాలి, స్కిల్ ఉండాలి, టాలెంట్ ఉండాలి, ఎక్స్ప్రెస్ చేసే క్వాలిటీస్ ఉండాలి. సో లో రిస్క్. రిస్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా. ప్రొఫెషన్ లో లేదు, దీంట్లో లేదు, కానీ బిజినెస్ లో మాత్రం ఉంది. అండ్ అన్సర్టెనిటీస్. ఎలాంటి అన్సర్టెనిటీస్ కూడా ఉండవు ఇక్కడ. అటువైపు వస్తే ఎంప్లాయీ
low risk and uncertainty, regular and constant income. Employees not invest any capital. They will not invest any capital. Regular rules and regulations followed. Okay, rules and regulations should have to be followed. Require certain qualification. Obviously, skilled, semi-skilled, underskilled, unskilled persons ఉంటారు. వాళ్ళని చూసుకొని వాళ్ళ స్టాండర్డ్ వర్క్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అంతేగాని ఏదో తెలిసినోడు కదా అని ఇచ్చిండ్రు అనుకోండి, ఇంకా కంపెనీ మూసుకోవాల్సిందే. Objectives: end for family. Everyone objective is to end for family. Yes. Low risk and uncertainty. Regular wages and salaries. Economic and regional eradication reduced. అంటే చిన్న చూపు ఎకనామికల్ గా వాళ్ళు పేదోళ్ళు వీళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు అనేది తగ్గిపోతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్. సోషల్ సెక్యూరిటీ అండ్ వెల్ఫేర్. సోషల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అండ్ వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ అనేది కూడా ఉంటుంది. నేషనల్ డెవలప్మెంట్. అల్టిమేట్ గా ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు నేషన్ కంట్రీ అనేది కూడా డెవలప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రొఫెషన్ అండ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్. బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. బిజినెస్ ఐటీ క్లాసెస్ వింటే ఇవి కూడా విన్నాక ఖచ్చితంగా చదువుకోండి. ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఈ 3 టాపిక్స్ బిజినెస్ అండ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్స్, బిజినెస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ప్రొఫెషన్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్, తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవి చదువుకోండి. ఖచ్చితంగా చదవాల్సిందే ఇది. ఆబ్జెక్టివ్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అడుగుతారు. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో అయినా మెటీరియల్ ఎట్లా ఉందో ఐ డోంట్ నో, బట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో మీకు థియరీ పార్ట్ మొత్తం ఇట్లా థియరీ పార్ట్ ఇచ్చింది. బట్ ఇక్కడ మనం వీడియోలో చూస్తే నేను పాయింట్స్ రాశాను. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. ఇఫ్ ఇట్ పాసిబుల్ రైట్ ఆన్ ద నోట్స్ ఆల్సో. నోట్స్ రాసుకోండి, ఇంకా చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది. సో డోంట్ వేస్ట్ ద టైమ్ ఇన్ ద హోమ్. యాజ్ మచ్ యాజ్ you have the time, you just do practice and read what the concepts are going on. Okay, thank you for listening my class. Okay, good morning ma, welcome to Alpha Online Education. So commerce theory part for first years English medium, chapter that is introduction to business, and the topic is corporate social responsibility of business. Today's topic is corporate social responsibility of business. What is corporate social responsibility of the business? Corporate means private sectors. Yes, corporate companies, corporate business enterprises, and social responsibilities means the responsibilities of those organizations towards the society. What was their responsibility towards the society in the business? Let us know today by part 5. Okay, see the corporate social responsibility of the business. What is that means? The obligations and responsibilities. Obligations meaning duties. Okay, obligations meaning what? Duties. The obligations and responsibilities. The obligations and responsibilities of any business. Of any business, not only one particular business, of any business organization, of any business organization which are intended means they are involved. Okay, intended means involved to protect and serve, to protect and serve public interest, to protect the public interest and to serve for public interest is known as social responsibility of business. What is the social responsibility of the business? Social responsibility of the business means the obligation and responsibility means the duty and responsibility of any business organization. Okay, of any business organization which are intended, which are involved to protect and serve, to protect and serve public interest. They have to protect and they have to serve the public interest. Why they have to protect and serve the public interest? Why? Because this business, what we are talking now, this business is operated in the society. Okay, business ekkada
foundation. Customers are the foundation to the business. Foundation to the business. So the business have to protect and serve. The business have to protect and serve public interest. They have to protect and serve the public interest. Is known as social responsibility of business. That is known as social responsibility of business. Why? Business is operating in the society, and society is important for the business because the society providing the customers to the business, and the customers are foundation for the business. Customers are the foundation for the business. How profit is life and blood for the business, in the same way for the business, the customers are the foundation, right? Let us see the necessity of CSR. CSR means corporate social responsibility. Even in exams also, for 2 marks or for 5 marks, they will ask, write about the responsibilities of CSR. Write about the responsibilities of CSR and a question అడగొచ్చు. This question is very most important. Responsibility towards different groups. ఈ question 100% చాలా important question. Okay? So necessity of CSR. Necessity. What's the necessity of corporate social responsibilities means? Let us see one by one what are the necessities of these corporate social responsibilities towards the society. Okay? It uses the resources of the society. Yes, the business is operating its functions. The business is operating its functions in the society, right? The business is functioning in the society, so it have to use the resources. The business have to use the resources of the society. The business is operating in the society. Business ekkada function chestundi, ekkada operate aitundi, society lo operate aitundi kabatti it will use the resources of the society. Society lo unna resources ni em chestundi business use chestuntundi. It use the resources of the society. That is the first one. The business will use the resources of the society. And the second one, it depends on the society for functioning. Yes, it depends. Okay, it depends on the society for its functioning. Adi function avvadaniki deni మీద depend aitundi. It's depending upon the society. That's why I told you that society is important for the business, because the society will create the customers, and those customers are the foundation for the business. So it depends on the society for functioning. So whatever the taste, whatever the preference, whatever the desires, whatever the wants, whatever the type of fashion that the customers want, that only have to prepare by the business. Customer elanti vastuvu కోరుకుంటుందో అలాంటి వస్తువుని తయారు చేయడమే బిజినెస్ యొక్క లక్ష్యం. మెయిన్ టార్గెట్ ఎవరు బిజినెస్ కి? కస్టమర్. కస్టమర్ మెయిన్ టార్గెట్. కస్టమర్ ని టార్గెట్ చేస్తేనే ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి the main target for the business is customer. So that's why I written here like customer is a foundation. బిల్డింగ్ కట్టాలంటే ఫస్ట్ కింద మనకు బేస్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. అలానే బిజినెస్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే కస్టమర్స్ ఎక్కువ మంది ఉండాలి. ఓకే, that is about depending upon society for functioning. Let us move to third point, welfare of the society. So what is the meaning of welfare? Welfare means the development of the society. The business, whatever the transactions they are doing, whatever the activities they are doing, that should develop the society. That should not harm the society. Just like black marketing, smuggling of drugs, or smuggling of some weapons, or doing some type of illegal activities. Okay, kidnapping the children. This is not a business. This is not a business because it is harming the society. Fourth point, if you observe here, not harm the society. The business should not harm the society. If you are doing a business of kidnapping
not be overused. Okay, over the use cheyadu because the resources are very limited. Economics lo chadukuntaru, resources are limited but human bonds are unlimited ani chadukunnaru kada. So ade annattu ikkada kuda. So not harm the society, it should be for the development of the, for the welfare of the society. Okay, society welfare కోసం business undali కానీ there is a responsibility of the business to develop the welfare of the society but not to harm the society. Society ni harm cheyaddu. Illegal things, black money, smuggling, okay, smuggling of drugs, guns, these all are illegal activities that are not the responsibility of the business. The responsibility of the business is to use the resources and function in the society and develop the society social welfare activities cheyali ante gaani they should not harm the society at any cost. Protect and contribute to society. They have to protect the society. How they have to protect the society? They have to protect the society by not doing any kind of harmful activities and also while selling the products, while products ni ammetappudu kuda they have to maintain good quality, good quantity and also reasonable price. Good quantity, good quality along with the reasonable price. What is the meaning of reasonable price? ప్రతి ఒక్కరు కొనేటట్టు ఉండాలి. ఒక వస్తువుని తయారు చేస్తే దాన్ని మార్కెట్ లో ఇష్యూ చేస్తున్నామంటే the businessman have to keep in his mind that not only the rich person will purchase it, only rich candidates, rich kids కొనరు దాన్ని. ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వ్యక్తి కొంటాడు, ఒక పూర్ పర్సన్ కొంటాడు, ఒక పూరెస్ట్ పర్సన్ కొంటాడు. సో whatever the production done in the business while it is issuing into the market, it should be keep in mind that it should be, the product should be available to all the sectors of the economic classes. Okay, poor, rich, middle class, okay, to all the classes it should be covered. Yes, for example Maggi packets, Maggi noodles chudandi, it will be available for 5 rupees that poor can purchase. It will be available for 12 rupees, somewhat big packet, that is middle class person can purchase. And also the big family pack, that is for some 98 or 1 or 2, exactly I don't know the price, some family pack untundi, adi rich persons can be afford. So based on these afford chese capacity ni base cheskoni the product anedi market lo release cheyali. The business should not target only a single customer. Okay, only rich customer ni target cheyadam business kaadu. The business means targeting the whole market, targeting the whole society. That is the business and those business will become a successful business. Okay, our business maatrame success aitundi because they are not targeting the rich only. Rich people ఎంతమంది ఉంటారమ్మా? చాలా తక్కువ మంది. మన ఇండియాలో అయితే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు rich people. Middle class, poor, poorest people వీళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు. So the market should target all the customers. Okay.
హోల్డర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని ఓనర్స్ అంటారు. ఎందుకంటే the capital what is invested in the business లో ఇన్వెస్ట్ చేసే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది కదా, అది తీసుకొచ్చే వాళ్ళందరూ ఎవరు ఉంటారంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ ఆర్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. ఈవెన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్, డిబెంచర్స్ వీళ్ళు కూడా తీసుకొస్తారు, కానీ రియల్ ఓనర్స్ ఎవరంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో ఓనర్స్, ఎంప్లాయీస్ మీకు తెలుసు, ఎంప్లాయీ అంటే ఎవరు, ఎంప్లాయర్ అంటే ఎవరో కూడా మీకు తెలుసు. సప్లయర్స్ అంటే గూడ్స్ సప్లై చేసే వాళ్ళు ఉంటారు బిజినెస్ కి. ఓకే, రా మెటీరియల్ కానీ లేదా వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, వాట్ ఎవర్ ద గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆర్ ఇన్ ద కంపెనీ దట్ ఈస్ సప్లైడ్ టు ద కస్టమర్. సప్లయర్స్ ఆర్ దే అండ్ కస్టమర్స్. Government, that is the government. You know what is the government? Central government, state government. Next, society. Again, society means we. Now let us see one by one what are the responsibilities are there towards the owners, what are the responsibilities towards the employees, responsibility towards the suppliers, responsibility towards the customers, responsibilities towards the government, responsibilities towards the society. How many? Totally 6. This is most and very important question, for long question. Okay, this is important question. And another one is objectives of business objectives and types of economic activities. Okay, human activities. These are important questions. I will tell you those questions in the next class. What are the important questions of this chapter? Okay, yes. Let's move to the topic, that is responsibility towards the owners. What's the responsibility towards the owners? Let us see what the responsibilities the business have towards their owners. Contribute capital and risk takers. Owners means equity shareholders or preference shareholders. Actual owners are equity shareholders. So equity shareholders అంటే ఎవరు మేడం అని మీకు డౌట్ వస్తే, వాళ్ళు ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన షేర్స్ ఉంటాయి. షేర్స్ అంటే సెక్యూరిటీస్. ఓకే, మీకు ఫర్దర్ అకౌంట్స్ లో క్లాసెస్ అయిపోతే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఆ షేర్స్ అనేవి ఎక్కువ కొనేస్తారు వీళ్ళు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 షేర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 100 షేర్స్ లో 51% షేర్స్ అనేవి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ చేతిలో ఉంటాయి. మెజారిటీ ఆఫ్ షేర్స్ వాళ్ళు హోల్డ్ చేస్తారు. సో దే కాంట్రిబ్యూట్ ద క్యాపిటల్. వాళ్ళు క్యాపిటల్ తీసుకొస్తారు. దే బ్రింగ్ ద క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ or from the banks or from private institutions, private financial institutions, or with their own savings. Okay, from these all things they will contribute the capital for the business. And also there are the risk takers. Whatever the risk involved in the business, they will take the total risk. They will take the total
చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ మీద వాళ్ళకు రిటర్న్స్ అనేవి ఫేర్ గా ఇవ్వాలి. ద రిటర్న్స్ షుడ్ బి గివెన్ రెగ్యులర్లీ అండ్ ఫేర్లీ. మీన్స్ ద షేర్ హోల్డర్స్ కి ఏ ఫామ్ లో వస్తుంది మేడం రిటర్న్స్ అంటే ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డివిడెండ్. షేర్ హోల్డర్స్ కి రిటర్న్స్ ఏ ఫామ్ లో వస్తాయి? డివిడెండ్ ఫార్మ్స్ లో వస్తాయి. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కానివ్వండి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళకు డివిడెండ్స్ అనేవి రిటర్న్స్ రూపంలో వస్తాయి. మరి డిబెంచర్ హోల్డర్స్ కి ఏమొస్తాయి మేడం అంటే వాళ్ళకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. దే విల్ గెట్ ద ఇంట్రెస్ట్ దట్ యు విల్ బి గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ ద అప్కమింగ్ క్లాసెస్. మీకు అక్కడ ఫుల్ క్లారిటీ ఉంటుంది. జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చింది మీకు. ఓకే, సో రెగ్యులర్ అండ్ ఫేర్ రిమ్యూనరేషన్, ఫేర్ రిటర్న్స్ ఆన్ ద క్యాపిటల్. వాట్ ఎవర్ ద క్యాపిటల్ ఈస్ దేర్, సమ్ 10 crores హ్యూజ్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది, తక్కువ క్యాపిటల్ కూడా ఉండదు, హ్యూజ్ క్యాపిటల్. ఆ హ్యూజ్ క్యాపిటల్ మీద దే హావ్ టు గివ్ రెగ్యులర్ అండ్ ఫేర్ రిటర్న్స్ టు ద ఓనర్స్. ఓకే, నౌ growth and appreciation of capital. The business should have to see the growth and appreciation. Appreciation అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ appreciation అంటే addition. So growth and appreciation of capital. Capital పెరిగేటట్టు చూడాలి. బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినాక they have to try to increase the capital. Okay, they have to try to increase the capital. See, if they got the profit, okay, for the year 2019 they got the profit of rupees, they got the profit. ఎంత వచ్చింది వాళ్ళ ప్రాఫిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs అనేది వాళ్ళకి వచ్చిన ప్రాఫిట్. if they keep these 10 lakhs rupees idle means ఏం చేయకుండా జస్ట్ లాకర్ లో పెట్టుకున్నారు. ఇట్ get any kind of income, additional income ఏమైనా వస్తుందా దాని మీద? రాదు. అదే if you do any kind of deposit, fixed deposit, okay, if you do any kind of fixed deposit or if you purchase any kind of shares, okay, if you purchase any kind of shares or you expand your business ఇంకో ప్లేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆఫీస్ అనేది ముంబైలో ఉందనుకోండి, సమ్ తెలంగాణలో ఒక బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసినారు అనుకోండి, అక్కడ ఏమైతుంది? కొంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరికినట్టు అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ద గ్రోత్ అండ్ అప్రిసియేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. మళ్ళీ అక్కడ అడిషనల్ గా క్యాపిటల్ అనేది పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి, మళ్ళీ అక్కడ ప్రాఫిట్స్ వస్తుంటాయి. సో ఇన్ దీస్ వే ద బిజినెస్ షుడ్ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద responsibility. This is the responsibility of the business towards the owner. Okay, proper utilization of capital. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్యాపిటల్ ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేయాలి. క్యాపిటల్ అనేది మనీ. సో మనీ చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు లైక్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆన్ హార్స్ రేసెస్, గుర్రపు పందాలు, వాట్ వి సే హార్స్ రేసెస్ అంటారు. సో గుర్రాలు రేసింగ్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం, లేదా ప్లేయింగ్ కార్డ్స్, జోకర్, క్వీన్, కింగ్ అని సంథింగ్ ఉంటాయి అవి. సో దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడాలు, లేదా డూయింగ్ సమ్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్, ఓకే, డ్రగ్స్ కొనడం, ఇంకెవరికైనా అమ్మడం, ఇలాంటివి ఇల్లీగల్ థింగ్స్ చేయొద్దు. ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఆ క్యాపిటల్ ని. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ బి స్టాండ్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ మార్కెట్. బిజినెస్ అనేది ఎలాంటిదంటే బయట మొత్తం కాంపిటేటర్స్ చాలా మంది ఉంటారు. సో బిజినెస్ లో కాంపిటేటర్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి ఆ రిసోర్సెస్ ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ద రిసోర్సెస్ వాట్ ఎవర్ అవైలబుల్, those resources of capital should be utilized properly. That is about the responsibilities towards the owner. That is the responsibility of the business. Let us move to next topic. Responsibility towards the employees. You know, employment is a agreement part 4 లో చదువుకున్నారు మీరు. ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ an agreement between the two persons. Yes, employee and employer. Employee అంటే ఎవరు? నేను అని చెప్పాను. ఎంప్లాయర్ అంటే ఎవరు? ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఎంప్లాయర్. సో ఎంప్లాయర్ మధ్యలో it is an agreement, it is a contract. So responsibilities towards the employees. So business లో వర్క్ చేస్తున్న
is not satisfied, then it will become very problematic. Okay, proper working conditions. The working conditions should be proper. So అక్కడ పని చేసే వాళ్ళకు ప్రాపర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఉండాలి. సో ఓవర్ టైం చేసే వాళ్ళకి, నైట్ షిఫ్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి డే టైంలో రెస్ట్ ఇవ్వాలి, డే టైం వర్క్ చేసే వాళ్ళకి నైట్ టైంలో రెస్ట్ ఇవ్వాలి. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ అనేవి ఉండాలి. వర్కింగ్ కండిషన్స్ బేసిక్ నీడ్స్ ని అటెండ్ చేసేటట్టు ఉండాలి. సో అలాంటివి ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆపర్చునిటీ ఫర్ బెటర్ కెరియర్ ప్రాస్పెక్ట్స్. Sometimes business lo the employees should be sent for training, or sometimes they should be sent for workshops, how to use new technology, how to use new upcoming updated versions. ఇవన్నీ ఎట్లా యూస్ చేయాలని కొన్నిసార్లు వాళ్ళ కెరియర్, బెటర్ కెరియర్ ప్రాస్పెక్ట్, వాళ్ళ కెరియర్ డెవలప్మెంట్ కోసం వాళ్ళని ట్రైనింగ్స్ కి, వర్క్షాప్స్ కి ఇలా వాళ్ళకి పంపిస్తుంటే they got the best opportunities. They can get the promotions in the business. ఆ బిజినెస్ లోనే వాళ్ళకు ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో they have to send for better career prospects. Okay, next, job and social responsibility. The business should have to provide job and social responsibility for its employees. Job and social responsibility అంటే ఏంటి మేడం అంటే PF, provident fund. అంటే provident fund అంటే if you getting a salary, okay, if you getting just rub it ma both side ఉండేదు. See, if you getting a salary of 50,000 rupees salary వస్తుంది. సో ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో అయినా టోటల్ సాలరీ అనేది ఎంప్లాయ్ కి ఇవ్వరు. టోటల్ సాలరీ ఎంప్లాయ్ కి ఇవ్వరు. దే మేక్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ డిడక్షన్స్. దే డు సమ్ టైప్ ఆఫ్ డిడక్షన్స్ చేస్తారు. సో పిఎఫ్ అనేది ప్రొవిడెంట్ ఫండ్. సో ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ మీన్స్ వాట్, 50,000 లో నుంచి సమ్ 2,000 రూపీస్ అట్లా పిఎఫ్ కటింగ్ చేస్తారు. పిఎఫ్ కటింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎంప్లాయ్ కి. మేడం మరి కట్ చేసినది ఎప్పుడు ఇస్తారు మేడం అంటే ఆ ఎంప్లాయ్ రిటైర్మెంట్ టైం ఉంటుంది కదా. ఎస్, ఆ ఎంప్లాయ్ యొక్క రిటైర్మెంట్ టైం ఉంటుంది కదా. ఆ రిటైర్మెంట్ టైంలో ఆ ఎంప్లాయ్ కి 2,000 ఎవ్రీ మంత్ కట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఏమైతుందని ఒక 10 years 15 years తర్వాత అది ఒక హ్యూజ్ అమౌంట్ లోకి మారిపోతుంది. ఒక హ్యూజ్ అమౌంట్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఆ హ్యూజ్ అమౌంట్ రిటైర్మెంట్ టైంలో ఆ ఎంప్లాయ్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్. Pension scheme is also there. After retirement, every month they will get certain amount as a monthly pension. Insurance, life insurance, LIC. Employees in case middle లో చనిపోయారు అనుకోండి, LIC కి కూడా డిడక్షన్స్ చేస్తారు. ఇప్పుడు 50,000 లో 2,000 PF కటింగ్ పోయింది. రిమైనింగ్ దేనికి LIC కటింగ్ ఎంత చేస్తారు మన ఇష్టం. LIC కటింగ్ అనేది మన ఇష్టం, PF కటింగ్ కూడా మన ఇష్టమే ఉంటుంది. సో మళ్ళీ 2,000 చేపిస్తున్నాను అనుకోండి నేనే. LIC కటింగ్ 2,000 రూపీస్ పర్ మంత్. LIC ఏంటంటే పర్టికులర్ పీరియడ్ తర్వాత అమౌంట్ అనేది వాళ్ళు కొద్దిగా ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఇస్తారు. ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఎందుకు ఇస్తారంటే ఈ మనం ఎవ్రీ మంత్ కట్ చేసిన అమౌంట్ వాళ్ళు తీసుకుపోయి ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆ ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాని మీద మనకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా, ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి కదా వాళ్ళకు. దాన్ని మనకు ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో చేసి అడిషనల్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ వస్తుంది LIC. ఇది కూడా రిటైర్మెంట్ టైంలో వస్తుంది, లేదా మిడిల్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ అంటే జాబ్ చేసేటప్పుడు మిడిల్ లోనే తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఆప్షనల్. కానీ పిఎఫ్ మాత్రం మనకు రిటైర్మెంట్ టైంలో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఇస్తారు. LIC అమౌంట్ కూడా హ్యూజ్ అమౌంట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ కి ఉండే బెనిఫిట్స్ అన్నట్టు. సో ఇలాంటి జాబ్ అండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అంటే జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉంది, దాంతో పాటు సోషల్ సెక్యూరిటీ కూడా ఉంది. ఇన్ కేస్ ఎంప్లాయీ చనిపోయినా కానీ ఆ ఎంప్లాయీ ఫ్యామిలీకి కట్ అయిన అమౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ద జాబ్ సెక్యూరిటీ. ఇవి కూడా బిజినెస్
అనుకోండి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఒక ప్లేస్ లో జరుగుతుంది. అక్కడి నుంచి ఎవరి దగ్గరికి వస్తుంది? హోల్సేలర్ దగ్గరికి వస్తుంది. అక్కడి నుంచి హోల్సేలర్ దగ్గరికి వస్తుంది. హోల్సేలర్ దగ్గర నుంచి ఎవరి దగ్గరికి వస్తుంది? రీటైలర్. రీటైలర్ అంటే మన షాప్ కీపర్స్ ఉంటారు కదా, మీరు పోయి కిరాణా షాప్ నుంచి తెచ్చుకుంటారు కదా, వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తుంది. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా మంది కస్టమర్స్ దగ్గరికి చేరుకుంటుంది. చాలా మంది కస్టమర్స్, వీళ్ళంతా కస్టమర్స్ అంటే ఎవరు? కొనుగోలుదారులు. అంటే వీళ్ళు కొంటున్నారు. తర్వాత ఈ కస్టమర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు, కన్స్యూమర్స్ ఉంటారు. మన కస్టమర్స్ ఉంటారు, కన్స్యూమర్స్ ఉంటారు. జనరల్ గా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇక్కడ కస్టమర్స్ కి కన్స్యూమర్స్ కి. కస్టమర్ అనేటోడు వస్తువుని కొనేటోడు. అర్థం చేసుకోండి, ఇక్కడ షాప్ కి వెళ్ళి ఎవరు వస్తువుని కొంటుండో అతను కస్టమర్. ద పర్సన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు ద రిటైలర్ షాప్ అండ్ పర్చేసింగ్ ద గూడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ అనుకోండి. ఓకే, సమ్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ అనుకోండి. ఆ వస్తువుని అతను కొన్నాడు. ఒక ఎక్స్ అన్న పర్సన్ కొన్నాడు. ఎక్స్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్ అనే అతను ఫాదర్. ఎవరికి ఫాదర్? వై అన్న గర్ల్ కి ఫాదర్. వై అనే ఒక అమ్మాయి ఉంది, అమ్మాయి యొక్క ఫాదర్. ఆయన ఏం చేసిండు? షాప్ కి వెళ్ళిండు. రిటైలర్ షాప్ కి వెళ్ళి ఎక్స్ అన్న పర్సన్ అనే ఫాదర్, ఆ ఫాదర్ ఏం చేసిండు? షాప్ కి వెళ్ళి ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కొన్నాడు. నౌ వెన్ వైల్ హి ఇస్ పర్చేసింగ్ ద బిస్కెట్ ప్యాకెట్, ఈ ఫాదర్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కొన్నాడంటే అతను ఆ షాప్ కి కస్టమర్. మరి ఆయన తింటుండా బిస్కెట్ ప్యాకెట్? తింటలేడు కదా. ఎవరి కోసం కొన్నాడు? తన డాటర్ కోసం కొన్నాడు. yes, he purchased for his daughter. ఆ డాటర్ కి తెచ్చిచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ డాటర్ ఏమో కన్స్యూమర్. అంటే తను కన్స్యూమ్ చేస్తుంది. తను తిన్నది కాబట్టి తను కన్స్యూమర్. కొన్న తను కస్టమర్, తిన్న ఆమె ఏమైంది? కన్స్యూమర్. సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్ కస్టమర్స్ ఆర్ నాట్ కన్స్యూమర్స్. కొన్న ప్రతి ఒక్కరు కన్స్యూమర్ కాదు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కొన్న ప్రతి ఒక్కరు కన్స్యూమర్ కాదు. కానీ కన్స్యూమ్ చేసిన వాళ్ళు కస్టమర్స్ కావచ్చు, కాకపోవచ్చు కూడా. ఎందుకంటే ఇక్కడ వై అనే అమ్మాయి డాటర్, తను కన్స్యూమ్ చేసింది కానీ తను కస్టమరా? కాదు. వాళ్ళ ఫాదర్ కదా కస్టమర్. ఫాదర్ వెళ్ళి తీసుకొచ్చిండు. సో ఫాదర్ ఈజ్ ఎ కస్టమర్ అండ్ డాటర్ ఈజ్ ఎ కన్స్యూమర్. తను కన్స్యూమ్ చేస్తుంది. సో ఎవ్రీ కస్టమర్ ఈజ్ నెవర్ బి ఏ కన్స్యూమర్. కన్స్యూమర్ కావచ్చు, కాకపోవచ్చు. మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేం. ఒక మనిషి ఒక వస్తువు కొంటున్నాడంటే అతనే ఉపయోగిస్తుందా లేదా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం కొన్నాడా మనం చెప్పలేం కదా. సో కన్స్యూమర్ వేరు, కస్టమర్ వేరు. కస్టమర్ అంటే షాప్ వచ్చి కొనేటోడు, కన్స్యూమర్ అంటే దాన్ని యూస్ చేసేటోడిని కన్స్యూమర్ అంటాము. సో గివింగ్ క్వాలిటేటివ్ గూడ్స్ అట్ ఎ రీజనబుల్ ప్రైస్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ హోల్సేలర్ కి రీజనబుల్ ప్రైస్ కమ్మాలి, హోల్సేలర్ రిటైలర్ కి రీజనబుల్ ప్రైస్ కమ్మాలి, రిటైలర్ కస్టమర్ కి రీజనబుల్ ప్రైస్ కి అమ్మాలి. ఇదంతా ఒక చైన్ లా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డీలింగ్ ఆన్ ఫేర్ రిటర్న్స్ అండ్ కండిషన్స్. ఫేర్ రిటర్న్స్ అండ్ కండిషన్స్. ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దగ్గర నుంచి హోల్సేలర్ వచ్చేటప్పుడు ఒకవేళ హోల్సేలర్ దగ్గర ఆ టైంలో మనీ లేదు, సో క్రెడిట్ సేల్స్ జరిగినాయి అనుకోండి. క్రెడిట్ సేల్ ఎవరు చేసిండ్రు? మ్యానుఫ్యాక్చరర్ క్రెడిట్ బేస్ మీద అమ్మిండు. క్రెడిట్ బేస్ మీద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ హోల్సేలర్ కి అమ్మిండు. అలా అమ్మినప్పుడు కూడా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్
గవర్నమెంట్ ఏమున్నాయి, సెట్టింగ్ యూనిట్స్ యాజ్ పర్ గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు సెటన్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఆ బిజినెస్ అనేది సెటప్ చేయాలి. అంతేగాని నేను ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన మొత్తం బ్లాక్ మార్కెటింగ్, స్మగ్లింగ్, తర్వాత సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముతున్నాను, దానికి కూడా లైసెన్స్ లేవు, ఇలాంటివి చేస్తే మాత్రం అది ఖచ్చితంగా సొసైటీని హార్మ్ చేసినట్టే అవుతుంది. పేమెంట్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్స్, కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి, ఎక్సైజ్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి. సో ఆ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ అనేవి ఆన్ టైం పే చేయాలి. మున్సిపల్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది, వాటర్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది, అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ కానివ్వండి. తర్వాత ఇప్పుడు వ్యాట్ వచ్చింది, వాల్యూ యాడెడ్ వ్యాట్ అంట, జిఎస్టీ వచ్చింది, గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. ఎస్, ఇవన్నీ ఆన్ టైం అనేది పే చేయాలి. ఎవరు? బిజినెస్ గవర్నమెంట్ కి పే చేయాలి. ఎందుకంటే నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మీకు చెప్పిన ట్యాక్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. గవర్నమెంట్ డెవలప్ అవ్వాలంటే ట్యాక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. మెయిన్ గా అంటారు గవర్నమెంట్ కి ఇన్కమ్ అనేది ఆల్కహాల్ పర్చేస్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకంటే అంతగా తీసుకుంటున్నారు, అంతగా పర్చేస్ చేస్తున్నారు. సో గవర్నమెంట్ గెట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ దట్, అండ్ సెకండ్ ఫ్రమ్ ద ట్యాక్స్. గవర్నమెంట్ కి ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇలాంటి వాటి నుంచి వస్తుంది. సో బిజినెస్ మ్యాన్స్ కి టర్న్ ఓవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ట్యాక్స్ కూడా వాళ్ళకి చాలా లాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ లో ఉంటుంది. జనరల్ గా టీవీలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టైంలో, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టైం తెలుసా మీకు? ట్యాక్స్ ఎప్పుడు వేస్తారో? బిజినెస్ కి కూడా ఒక క్యాలెండర్ ఉంటుంది. ఓకే, మీకు అకాడమిక్ ఇయర్ క్యాలెండర్ ఎట్లా ఉంటుందో బిజినెస్ క్యాలెండర్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది. నేను చెప్తాను, ఈ టాపిక్ అయిపోయినాక చెప్తాను. సో పేమెంట్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్స్ కరెక్ట్ టైంకి పే చేయాలి. పొల్యూషన్ కంట్రోల్. సో బిజినెస్ ఒకవేళ ఇండస్ట్రీ ఏమైనా పొల్యూటెడ్ ఇండస్ట్రీ, కెమికల్ ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి, అది విలేజ్ కైనా, టౌన్ కైనా, సిటీ కైనా అవుట్స్కట్స్ లో ఉండాలి. ఎందుకంటే దాంట్లో నుంచి రిలీజ్ అయ్యే హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ or some type of harmful gases will kill the people. How it is happened in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh ఎట్లా జరిగింది? some gas leakage చాలా మంది చనిపోయారు, and some of them admitted in the hospital. సో అలాంటి ప్రమాదాలు కూడా ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో they have to follow the guidelines of the government while setting up of business. not to do unlawful activities, smuggling, తర్వాత kidnapping, some type of gun smuggling, ఇలాంటివి ఏవి చేయొద్దు. that are unlegal, and those things are harmful to the society. Those things are harmful to the society. And afterwards, yes, customers కి ఎలాంటి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి? what is the responsibility of the business? let us see. product and service quality. ప్రోడక్ట్ అయినా కానీ, సర్వీస్ అయినా కానీ క్వాలిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. క్వాలిటీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఏదో తయారు చేసినాం, ఏదో అమ్మేసినాం అన్నట్టు కాకుండా దేర్ షుడ్ బి గుడ్ క్వాలిటీ. ఎందుకు మేడం గుడ్ క్వాలిటీ లేకపోతే ఏమవుతుంది మేడం అంటే, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవుతారు, కొన్నిసార్లు పైకి కూడా వెళ్ళిపోతారు. సో ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీసెస్ అనేవి గుడ్ క్వాలిటీవి అమ్మాలి. ఓకే, ఆన్ టైం డీలింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్. సో కస్టమర్ కి ఎప్పుడు ఏ వస్తువు కావాలో దట్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఐడియా టు ద బిజినెస్ మ్యాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నా దిస్ ఈస్ జనరల్లీ రైనీ సీజన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైనీ సీజన్ ఉంది. రైనీ సీజన్ లో ఎక్కువ ఏ ప్రొడక్షన్ చేస్తే మంచిది? అంబ్రెల్లాస్, రెయిన్ కోట్స్ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ప్రాఫిట్ ఫర్ ద బిజినెస్. వింటర్ సీజన్ ఉంది. వింటర్ సీజన్ లో స్వెటర్స్ అండ్ సమ్ గ్లౌజెస్ ఇలాంటివి చేస్తే బెటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, COVID-19 నడుస్తుంది. ఈ టైంలో ఏది ఎక్కువ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తే బెటర్? శానిటైజర్స్, మాస్క్, ఇలాంటివి చేస్తే బెటర్. బికాస్ కస్టమర్ ఈజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ దట్. కస్టమర్ కి అది కావాలి, వెతుకుతూ ఉంటాడు, ఎక్కడ దొరుకుతుంది. సో అలాంటివి రీజనబుల్ ప్రైస్ అనేది రీజనబుల్ గా ఉండాలమ్మా. ఎక్స్ట్రా చార్జ్ చేయొద్దు. బికాస్ ద కస్టమర్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ ఫౌండేషన్ ఫర్ ద బిజినెస్. మీరు కరెక్ట్ ప్రైస్ ఇస్తేనే మళ్ళీ ఇంకోసారి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ సేల్స్ సర్వీస్, సమ్ టైమ్స్ ఆఫ్టర్ సేలింగ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మిషనరీస్ అమ్మినా కూడా సమ్ టైమ్స్ సర్వీస్ నీడెడ్ అవసరం ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ద సర్వీస్ ఇస్ నీడెడ్ బై ద బిజినెస్. సో
So that service is also provided to the customer on time. On time that service should have to be provided. When they have a good service centers. ఇప్పుడు మన మొబైల్స్ ఉన్నాయి, మొబైల్స్ కూడా సర్వీస్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. సో ఇలా ఉండడం వల్లనే మనం అందరం మొబైల్స్ కొంటున్నాం. అదే సర్వీస్ సెంటర్స్ లేదనుకోండి ఎవరు కొనం, దాంట్లో ఏ రిపేర్ వచ్చినా ఎక్కడ పోయేటట్టు ఉండదు, తీసి పారేయడమే. సో సర్వీస్ ఆల్సో ఇస్ ఇంపార్టెంట్. Respond to the complaints. If the customer give any kind of complaint regarding the product of that particular company or particular business, the business should have to immediately respond on that complaint and take active measures. అంటే తప్పు జరిగింది కదా, ఆ తప్పుని సరిదిద్దుకునేటట్టు యాక్టివ్ మెషర్స్ అంటే ఎలాంటివి చేస్తే మళ్ళీ ఇంకోసారి అలాంటి తప్పు జరగదో అలాంటి యాక్టివ్ మెషర్స్ తీసుకొని ఎమ్మటే రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఇలా ఇవన్నీ చేయడం అనేది బిజినెస్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎందుకంటే బిజినెస్ సొసైటీలో ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ చేయాలి, తప్పదు బిజినెస్. నెక్స్ట్ సొసైటీకి ఏం చేయాలో చూడండి. హెల్ప్ వీకర్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ సెక్షన్స్. అంటే రూరల్ ఏరియాస్ విలేజెస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా బిజినెస్ ఏం చేయాలి, హెల్ప్ చేయాలి. ఎలా హెల్ప్ చేయాలి మేడం అంటే వాళ్ళకు తగ్గినట్టు అక్కడ చిన్న కిరాణం షాప్స్ పెట్టేసి వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద మోర్స్ అవి పెట్టేస్తే వాళ్ళు పాపం భయపడతారు ఏంది అని. ఓకే, సో చిన్న చిన్న కిరాణం షాప్స్ పెట్టేసి వాళ్ళ బిజినెస్ లో వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న ప్రోడక్ట్స్ అనేవి గూడ్స్ అనేవి వాళ్ళకి అందేటట్టు చూడాలి. అలా చేయడం వల్ల రీజనల్ బ్యాలెన్స్ జరుగుతుంది. రీజనల్ బ్యాలెన్స్ మీన్స్ ఆల్ రీజన్స్ కెన్ బి డెవలప్డ్. వెన్ ఆల్ రీజన్స్ విల్ బి డెవలప్డ్ ద కంట్రీ విల్ బి డెవలప్డ్. To generate employment, as the business is expanded, then it will provide employment opportunities to the eligible candidates. To protect the environment, indake cheppunam factories, industries, chemical industries, harmful ivi unte kachithanga avi they should be started at the end of the city or outskirts of the city akkada pettali. Endukante it will make the environment totally polluted. To protect the natural resources. Natural resources untai. What are the natural resources? Air, water, like this. Okay, so soil వీటిని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే we have to give to our upcoming generations. Yes, మనం యూస్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయినాం అనుకోండి, మరి మన వచ్చే జనరేషన్ కి మనం ఏమి ఇస్తాం, ఏమి ఇవ్వలేము కదా. సో we have to protect each and every nature resources so that we can view మన పూర్వీకులు మన పేరెంట్స్ మనకి ఎలా మన నేచర్ మనకి ఇచ్చిండ్రో అదే విధంగా మనం కూడా వచ్చే వాళ్ళకి అదే విధంగా నేచర్ని ఇవ్వాలి. ఈ గ్లోబలైజేషన్ ఇవన్నీ తగ్గించుకోవాలి. అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. బిజినెస్ ఇండస్ట్రీస్ కట్టాలని, బిజినెస్ కంపెనీస్ కట్టేది ఉందని ఫారెస్ట్ ఏరియా మొత్తం కట్ చేసేసి వైల్డ్ యానిమల్స్ని చంపేయడము, తర్వాత అక్కడ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఇవి కట్టేసి తర్వాత ఏమైతుంది, దేర్ ఇస్ నో వైల్డ్ లైఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు ప్యారెట్ని చూడాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ వైల్డ్ యానిమల్, బట్ జస్ట్ ప్యారెట్ని చూడాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తారు ఇది ఒకప్పుడు ఉండే అని మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితి అని వచ్చేస్తుంది. సో వైల్డ్ లైఫ్ని డిస్టర్బ్ చేయదు. ఆల్మోస్ట్ అంటే టైగర్స్ అన్నీ చనిపోతున్నాయంట, చాలా అంతరించిపోయింది టైగర్స్ అనేవి. సో ఇలాంటివి చేయకుండా కొద్దిగా ఎన్వైరన్మెంట్ని కూడా కాపాడాలి. టు ప్రమోట్ స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చర్. సో స్పాన్సర్ చేయాలి. బిజినెసెస్ ఏం చేయాలంటే వీళ్ళు చాలా బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్స్ కదా, అంబానీస్, ముఖేష్ అంబానీ, అనిల్ అంబానీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మామూలుగా ఐపీఎల్కి దానికి ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు. బికాస్ దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ ద స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్. సో ఇప్పుడు సంక్రాంతి అప్పుడు ముగ్గులు కాంపిటీషన్ పెట్టేసి ఏం చేస్తారు, ప్రైజెస్ ఇస్తుంటారు. కొన్ని కంపెనీస్ కొంతమంది ఆఫర్ చేస్తుంటారు, స్పాన్సర్ చేయడం అంటారు దాన్ని. సో స్పాన్సర్ చేయడం అంటే ఆ ఈవెంట్ మొత్తం వాళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్ వాళ్ళ మనీతోటే మొత్తం ఈవెంట్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఆల్సో నీడెడ్ టు డూ బై ద బిజినెస్. మీకు ఏదో చెప్తానని చెప్పాను. వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ టు yes to promote sports and culture. Sports and culture ని ఎంకరేజ్ చేయడం, ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ద ఓనర్, అండ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ద ఎంప్లాయీస్, అండ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద సప్లయర్స్, గవర్నమెంట్, కస్టమర్స్ అండ్ సొసైటీ. yes, this is about the topic that is corporative social responsibility.
important question. So don't waste the time. As much as time you have, you just go one topic and you just read and practice చేయండి, ఫాస్ట్ గా రాయడం రావాలి. ఓకే, సో ఆల్ ద బెస్ట్, మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.